life comes experience. With experience comes knowledge. And with knowledge comes inspiration. This is the AOA Adooleessa Show. Akkam jirtan daawwattoota keenya kun sagantaa Aishaa Oromiyaa Aliiti. Qophii irraan tanarratti keessummaa lama jajjaboo qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophiin duraa gaafii fi deebii afaan Ingiliishiin aadde Yaasmiin Hasan waliin taasifne. Akkasumas qophiin lammadaa gaafii fi deebii afaan Oromootiin obbo Jaafar Daadhii waliin taasifne. Qophii gaarii isinii hawwina itti dhiyaadha. Hawaasa Oromoo kutaa Jiizaan Saawud Arabiyaa keessa jiraattan maraaf guyyaan hundeeffama waggaa tokkoffaa fi Toomsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Saawud Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa Beeshitti Adooleessa 19 bara 2015 galgala keessaa sa'a 8 irraa eegalee hanga bari'utti haala ho'aan kabajamaa. Guyyaa Iidaa guyyaa gammachuu kana dachaan waliin gammadaa miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akka tumsitan koreen qindeessituu ayyaanichaa gammachuun isin affeera. Teessoon Qaasir Raawaabii magaalaa Beesh Saawud Arabiyaa. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu ayyaanichaa quunnamuu dandeessu. Sirna kabaja ayyaana kanaarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammad toora iskaayipiin argamuun akka qooda irraa fudhatan beekameera. Maarree Oromoonni naannawaa Jiizaan kanneen akka Saabiyaa, Abuuraash, Zahiyyaa fi Azmaad keessa jiraattan maatiiwwan keessan qabattanii akka irraa qooda fudhattan kabajaan affeeramtaniittu. Kottaa gamtaan bashannanaa miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa. Tokkummaa hawaasa Oromoo kutaa Jiizaanii fi koree deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jiizaan Saawud Arabiyaa. Welcome to the AOA show. On this beautiful sunny day, we have a special guest here with us today, Yasmin Hassan. Yasmin Hassan is an inspirational, extraordinary young woman who's accomplished so much in so little time. She's an example to many. I'd like to welcome Yasmin Hassan to the show. So Yasmin, how old were you when you came to Australia? I think I was about 3 or 4, but I came with mum and dad and my older sister and my younger brother. So a long time ago. How many siblings do you have? Right now there's 6 of us. So it's 4 girls and 2 boys. So you were quite young when you came to Australia. Do you consider yourself an Australian? No. Why? I think Australia was a place we ended up by circumstance, not by choice. I still don't even think my parents could pronounce it correctly. So it doesn't really matter where you end up. And I don't know, I've always felt a restlessness here. And I've never felt at home anywhere. So it'll be unfair of me to say Australia is either home or that I'm Australian. So just to get back a bit. Where are you guys originally from? We're from Oromia. Yeah, we're Oromo. You know, third culture young adult, proud Oromo parents. What is your definition of an Australian? I don't know, I haven't worked that out. So maybe that's why I'm unable to affiliate with it. And Do you have multiple components to your identity? I think any self-respecting individual who thinks does, or is conscious of that. I mean, you know, I'm obviously female, I'm Muslim, and then, you know, it's the structure of where you are in the family that also, you know, helps you figure out where you are and who you are, as well as, you know, what you study, where you work, your political affiliations or lack thereof. Yeah, there are multiple factors to any individual's identity. some might dominate more than others. Yeah, but I mean, for me, I mean, probably performance is the wrong word, but you perform for your audience. So obviously, if I'm at home, if we're in a situation where a decision needs to be made, I'd be that quote unquote big sister by default role. But then if I'm in a situation with friends, predominantly African friends, I'm going to play
would come up a lot more. And if I'm in a professional setting, it all depends. So we read cues, and from that we kind of perform classes with our agent. But that's just how I know you just gave that as an example about blackness, but race. Now, race is an issue everywhere. What would you say is the difference between racism and discrimination? here in Australia, I think race and discrimination are, two sides of the same coin, as old as that cliche is. But yeah, and obviously when an act of discrimination does occur, generally if you're a person of colour, you're going to think, oh, maybe it is my colour. But then if you're a person, who's disabled or lack thereof, you're going to think. But sometimes the cues are subtle, and you need to be attuned to yourself as well as the environment. And you need to be, a conscious thinker in order to actually pick up on the cues. Someone might ask you, one of the questions I hate to respond to is, so where are you from? Particularly as a starter. And that obviously implies that you and I, or whoever it is that asking the question, is different. So we're starting from a point of difference instead of a point of similarity or a point of commonality. And the moment you begin to ask me, as a person who's generally defensive, anyways, because that's my default position, you're just gonna, I'd either not respond and ask them, where are you from, why the hell does it matter? So yeah, I'm not sure if that answers the question. That does definitely answer the question. In Western countries where there were indigenous people that were the natural inhabitants of that land, British, European and other non-European colonies settled. Particularly now, terms such as multiculturalism, assimilation and integration are interchangeably used. What do these terms mean to you? I don't think Australia or America or Canada is a country of migrants or immigration. I think it's a country or a colony based on colonisation. So that's the first point. Each of these countries have indigenous people, like where we're from. We're indigenous to where we're from. And the first point of any real reunification or reconciliation is acknowledging the land on which we meet. And Australia, we have that that tendency to at least give it lip service without actually acknowledging it to what it means. And people of colour is a new thing that's coming into Australia. Young Africans predominantly. We're all about that black consciousness and re-engaging with the diaspora. And these words mean a lot. And engaging with these terms, there aren't many opportunities to do that here in Australia. Especially, you have it with younger people. But people like in our parents' generation will tend to think, just get on, don't worry about it, don't make a fuss. But when these conversations about you are happening and you're not able to contribute to it, but then when the impact of that will affect you and your life, when do you get an opportunity to say, hey, how about this? And if there isn't that space within our community, we go and search for it elsewhere. And when parents are a bit anxious about where it is that we're looking for responses, then I think the fault lies with them, or the community. The fault lies with the community because they didn't create those safe spaces. And so it is within us to create those spaces to have those conversations. Do you mean for instance, Africans are community oriented? Yeah, I guess. But I don't know if it's easy to disagree or agree, because that's another stereotype we have. Village race as a child or all that kind of stuff. But occasionally we're in an environment where you need to be individualistic. It forces you to be egotistical. And Africans are an adaptable bunch. And when we do adapt to things, don't worry about what so-and-so is doing in their house. You worry about you. But then you don't think that later on when so-and-so's, for right now, let's talk about marriage. And I hate to talk about marriage. Let's talk about that. Yeah, so, you raise your daughters a certain way, but then you have different standards for the men. But when the girls grow up, they don't have any, choices within the community, so they look elsewhere. And the community go, woe is me, where did we fail? So what happens when we throw away our cultural values where it's appropriate and other times they aren't appropriate? What do? The community can't afford to go into an internal crisis, but that's exactly what we're facing here in Melbourne, or in Australia largely. And we've only Africans in Australia is about 30 or something years old. Oromos in Australia are about 30 years old, but we're about 3 generations, and some of them would consider themselves 2-generation Australians. But we're still stuck where we were when we first came here. And at what point do we move on?
So it's about finding the best of both worlds, kind of. Yeah, I mean, and there's a lot that we could take from our parents, from our own cultural values, our own religious values. But in an attempt to be Australian, whatever that means, or in an attempt to be Western, however you define that, we reject most of the things that made us, brought us to this point in life. Whether it is the struggle, whether it is reinforcing of both sets of standards for men and women, and all that fun stuff. We've lost it because I don't know why we've lost it. No one would have that conversation. So there's that equilibrium. A lot of things are missing. You seem quite knowledgeable in these areas. No. Is it by experience? May I ask, what did you study? I was, fortunate enough to study a Bachelor of Arts, majoring in political science and international relations. So, most people from our community grew up on a healthy diet of news and politics. And so, as far as I was concerned, it just made sense that I'll end up there. But not as far as mom and dad are concerned. That's another discussion. And in terms of... You have had multiple leadership opportunities at a community and government level. Did your academic background contribute to these opportunities? In all honesty, no. I think my academic career tried to make it separate to my professional working life as well as my volunteering. I have an interest in security studies and their impacts on displacement, and there aren't that many opportunities here, both at the state level and at the community level, for me to explore that. So and in order for me to feel, quote unquote complete, I look for other opportunities elsewhere that might help me grow. And it's always about a 10-year plan or a 15-year plan. And God knows how long we live, but 2 to 5 year plans aren't sustainable in the long run. So I'd like to think, if I meet so-and-so, if I study this, how would it affect me 10 years from tomorrow? And that's my outlook on life. You were selected to work for the Victorian Multicultural Commission, a government entity. How did that make you feel? I don't know if I felt No. I remember the day I sent in my application. It was about April 2011, and it was 10 minutes after the closing time. Because I generally do things a lot later than I should. I just print send. If it's meant to be, it'll be. And in my head, I was doing, Victoria. We're all about symbolism. We're all about, mathematics and trying to get the images right. And before I sent in my application, I looked at, the profiles of previous commissioners. I noticed, there aren't that many Muslims, that many Africans. So I played on the parts of me that society thought was a disadvantage, being female, being black, being Muslim. Why not? And it worked. And it worked. Yeah, and I look, it's probably a bit, what's the right word I'm thinking? Cynical of me to say this, but at the interview, you need to, it's all about performing, and especially when you know the audience, and you got an opportunity to find out who your panel was, and so I did my research on them. Being a leader in general is a challenge. Do you think gender played a significant role in your leadership positions? I think it does. Given that the massive gender pay gap, that obviously indicates something in society, and the value that society and institutions place on women, and not only in our position as providers or contributors, but also in our position to actually assert a sense of leadership and assert a sense of space and opportunity within society. I'm speaking a little cyclically because these questions come about all the bloody time, but you can't avoid it. Sometimes, age also has a thing to do with it. You get undermined, or you get displaced or ignored just because of either your age, your gender, as well as your race. And it's even more so when you're visibly different. And I consider myself a little black girl or a little black woman, so that the height is also an extremely important thing in society. Do you think that appearance plays an important role? Physically there are things you obviously can't change unless you're like Bill Gates or whatever. But aesthetically, it shouldn't matter, and aesthetics shouldn't matter. I read a report about a week or so ago on how women in academia have to look a certain way or be a certain way in order to either progress or receive certain grants and things like that, and mingle with the fraternity. And the fact that it's a bit saddening to see that even in academia that these things do take place, but then it shouldn't be a surprise because people are people irrespective of institutions. So Yasmin, you were successful in all that you do.
What is your message or your last words to our viewers? I think do what people don't expect of you. Do what makes, I mean, it's cliched. I don't like the whole be yourself because there are multiple yous. If that's the case, be all of you in different parts of your life. You know, the fact that our community is relatively insular, go outside of your community. I know, you know, I went to an Islamic school here in Victoria, and the first 5 years after school I promised myself I'll never do anything Islamic, and that allowed me an opportunity to do things within the Roma community, for which for a long time I was disengaged with, and then, you know, the wider community. So you need to disengage to re-engage, and yeah, just be where you aren't expected to be, and that's an opportunity for someone else to say, oh, yep, so-and-so reflects me in society, and that it's also an opportunity, you know, to gain networks, broaden your own perspectives on things, and it also allows you multiple opportunities to explore you and what it means to be you. I like that. There are multiple views of you. Yeah, there are. We'll end our show here. I'd like to thank you, Yasmin Hassan, for coming out and talking about your experiences. So there you guys have it. Yasmin Hassan, an example to many, an example to all. Thank you for watching. Kun sagantaa Aisha Oromiyaa Aliiti. Ashamaa harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenya baga sagantaa AOA'tti dhiyaatan. Arraan tana sagantaa keenya keessatti keessummaa jabaa nama seenaa dansaa qabu, nama hawaasa isaa guddisu, nama hawaasa isaatiif yaadu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Arra obbo Jaafar daadhii wajjin sagantaa qabna itti nu dhiyaadha. Ayyee obbo Jaafar baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegtanis. Akkam oolteerra? Alhamdulillah bareeda. Gaariidha. Kaniin jalqabuun dura magaalaa Melbourne Austraaliyaa kana bara kam keessa as dhufte? Ani 2006 dhufe baatii sadaffaadha. Maarchi keessa dhufe. Guyyaa yaadatta? Guyyaan yaadadha 19 Kamitti irraanfatta? guyyaa irraanfatamu miti. Miti? Akkami maatii waliin as jirtamoo? Ani amma maatii wajjin jira gaafa san haadha mana kiyyaa dhufeena dura. Akkasittiin isiin as na fidde. Arraan tana ammoo dukkaana kee keessa teenyee si waliin haasa'uu jirra. Asitti waa gurgurtaa biizinasa asitti jaalattee nagaadummaa jalqabde waan nama boonsu akkamitti haala kana akkamitti jalqabuu dandeesse magaalaa sana keessatti? Ani duratti biyyatti illee waan biizinasaa kanaan dalaguu ture. Waanuma duratti godhuu ture saniin haalli hawaasa keenya kana ilaalee namni kun dhugaan biyya tana dhufu namni keenya wahirra hedduu hin jiru maalii je'eetiin as keessa deddeemuu ture. Booda namni gartee waan kana hawaasa godhuu qabu tokko ta'anuma ta'a je'eetiin ofirraa namoota akka tokko wajjin mammareedhee namoonni gariin advaayis naa kennanii itti seenu jechuudha. Riskii yoo sodaattee waa dhiifteen ta'uu yee. Dhugaadha. Saniifuu muuxannoo yeroo ati Oromiyaa jirtu irraa jalqabee jechuudha. Achumarraa eegaleeti. Yeroo sanuma dalaguuta. Yeroo achi jirtu biizinasa maalii hojjechaa turte? Duratti waan hedduun dalagee garaaja dalaguun ture. Dukkaana huccuudhaa dalaguun ture. Achitti kophee tolchuun ture jechuudha. Kophee akkamitti uffannuu ta'a. Tanallee namoota fideetiin magaalaa sanitti godhu ture. Boodarra tamaayyatti immoo eeguma biizinasa wayyaa booda akkuma namni hundi biyyaa beetti ani siree biyyaa booda argadhe jechuudha. Duuba yeroo Oromiyaa keessa hojjettu naannoo tokko qofa hojjechuu turte dhaloonni keetii? Ani bakkeen itti daladhee Baddeessaa jaanii Baddeessatti daladhee achumatti guddadhee jechuun kan biyyaa bahutti achumatti dalaguu ture. Kan achirraa deemutti achumatti ture. Bareedaadha. Muuxannoo gaarii, muuxannoo bareedaa irraa as geessee amma mana dukkaanaa kana bantee maqaallee maqaa Oromoo itti baastee hawwii fi urjii jettee maqaa itti baastee jirta.
Honi akkamitti maqaa kunitti moggaafamuu danda'ame? Hawwiin intaatiyyaa urjiin immoo tobbileetee xiyyaate garuu ani hawwii tana namni Oromoo immoo hawwaa bire. Kanaafuu hawwii tanaaf maqaa baasee maqaa hawwii kanan fedhaa fuulduraaf illee kaampaanii wayii dhaabuu barbaanna waliin qajeelu. Waliin qajeelu. Kanaafuu waan dandeenyu godhuu qabna Oromoo. Oromoon riskii sodaatuu hin qabdu. Jabaachuu qabna. Waa hunda keessa seenuu qabna. Horiin humaa namaan godhu maaliif ni dhuma yoo dalaganii malee. Yoon dalagne immoo jijjiiramu sin dandeessu biyya waan barbaaddu hin argamna. Kanaafuu tattaaffii godhuu qabna. Tattaaffii godhuu qaba jeetumaan. Kan itti seene hogguma immoo hojii gisa hojjettu wanni harkadhaaf hin hojjettu osuma daleedduu harkattaa haala hedduu jira wanni dubbatu hin taane kanuu eerti ammoo numa jabaanna jeetumaan tattaaffuun godhu jira. Tattaaffiin kee hunda mul'atee jira mana guddaa kana keessatti mana dhaabdee jirta akkasumas maqaa Oromootti moggaaftee lullee hawaasa keenya beeksistee jechuudha magaalaa kana keessatti. Kanatti aansuudhaan manni asiin jiru kanuma dukkaana keessatti maxxansaa jechuudha mana hawaalaa mana maallaqni itti argamu as gorii money express jettanii maqaa itti moggaaftanii jirtan. Kun hoo haalli isaa akkam fakkaata? Kunis dura gize hoggaan dhufu ani ayyaantuun illee turte ayyaantuun obboleettii tanteeti. Ayyaantuun illee turte waliin dalaguu turre asitti Somaalee hojii dalaguu turre herra hedduu ayyaantuun keessanii beeksisanii Somaaleen agartee maallaqa nuti erginu kana hooldi faagooteeti kan isaanii dabarsuu turte maaf akkana ta'a jennee wal mariichuu turre. Boodarraa si nuti waa godhuu hin dandeenyu ta'ettuu tas dhufe jechuudha. Waan tokko turaa hin goonu maali isaanii jennee maal godhuu qabna namoota waan kana beekanitti gaafachuu qabna jennee akkasitti dubbii tana fuunee Dr. Mahammad wajjin dubbanne ni danda'ama nuun jee waliin itti fufna jechuudha. Amma akkasitti Abdallaa fi Dr. Mahammad waliin namoota hedduudha namni Oromoo as gorii keessaa sheerii qabanii hangammaan tanaan bareedaa deemuu jirti. Maaliif nuti waa irraa argatuuf miti. Maqaa Oromootiif waa jiraachuu qaba qofa malee horii waan akkanaa irraa piroofiita irraa godhuuf miti jechuusa. Saniifuu nutiin kun Somaalee taanan Amaarri taanan namoonni adda addaatu wayii qabanii akkuma namoonni biraa waa qaban sanitti hawaasni keenyas waa qabaachuu qabaadha. Qofa irra dalaguu qabnaa jennee dalagne namoota hayyoonni akka Dr. Mahammad hedduu irratti wanta tattaaffii guddoo godhanii Abdullaaf Dr. Mahammad hedduu tattaaffii godhanii tattaaffiin isaanii hin banne. Asgoriin hangammaan ni jirti. Dhaabbattee mul'attee jirti jechuudha. Sanumaa wanni jiru karaa asgorii kana. Maqaan asgorii kun nuti walgahii qabaachuu turre walitti dhufna maal goona jennee maqaa akkam baafna kamtu gaariidha hawaasa keenya harkisu waan nu fakkaatu jennee wal mari'atu turre. Otuma wal mari'an nuti nu keessaa namni tokko asgorii jennaanii jee namni sun Abdusalaam Rashiidi asgorii jennaanii jee. Asgorii jechuun gaa hoottu jechuudha meeqa argamte maqaan kun hiikaa qabaa jenneeti haa goonu jennee maqaa kana akkasitti asgorii goonee kunneessa. Maqaan nama harkisu maqaa bareedaadha. Maqaa bareedaa. Afaan irrattis laafaadha namni alagaatu illee yoo jechuudha. Hiikaa qabaa miira. Hayyee kanatti aansuudhaan dhaamsi ati uummata Oromootiif hawaasa Oromootiif qabdu waa'ee daldalummaa ilaalchisee akkaataa ati injifachuu dandeessu
akkaataa fakkeenya uummata keetiif ta'uu dandeessutti akka fakkeenyaaf ati amma fakkeenya uummata keenyaaf taatee magaalaa tana keessatti akkasumas addunyaan guutuun si daawwachuudhaaf deemti maqaa keenya ol qabdee maqaa Oromoo jiraachisuudhaaf dhaamsa maal qabda? Ani waliin jiru hawaasa keenya nuti hawaasa laafaa miti. Hawaasni keenya hawaasa jabaa akka namni nu yaadu miti. Ammoo wanta kan wani irraa irru walii waa godhuu danda'u. Waliin akkuma wal beekaniin walitti dhufanii biizinasa godhuu. Walitti dhufanii waa godhuu danda'u. Yoo horii lafa keesse horiin amatarraa gabbu'aa deema. Yoommoo horii san fuutee waan bira jijjiirte wanni sun ni jira. Kanaafuu waliigalan malee waan takka biyya tana kaampaanii jedhaniini biyya tanatti kan argee namni walii waa godhu. Walii waa godhan malee kophaa ifii wanni ati godhuu dandeessu hin jiru. Kanaafuu namni keenya kun nama 5 isaa ta'u 10 isaa ta'u walitti jaaramee waan tokko waan nama dalagaa hojii nama 10 saniif geessu ifumaaf banatee ufumaa waan san keessa dalaguu danda'a. Kanaafuu asitti dhufnee fakkeenyaaf faaktarii keessa gartee waan namni godhe keessa dalaguu yaaduu osoo hin taane walitti dhufnee maaf doolaara 100,000 baafne fakkeenyaaf nama 10 yoo baafne miliyoona 1 baafne akkasii miti miliyoona 1 jechuun dalagaa nama 10 nuu banuu danda'a. Kanaafuu awwaan hawaasa keenyaa yaadaamu yaada gartee ufumaaf deemanii nama bira dalaguu osoo hin taane nama bira daleessiisu namoota biraa adeemni bira dalayneen kan bira daleessiisuudhaaf tattaaffii haa goonu. Akkuma ati fakkeenya dukkaana kanaa fi askoorii kadhaabde nama keenya Oromoo tituu si dalagaa jechuudha. Saniifuu hawaasa keenya hedduuf dalagaa banuu dandeenya. Ani wanni jiru waliin waa godhaa qofa walumaan waa haa goonu. Biyya adda addaa keessatti Oromoon waliin waa godhuu qabdi. Takkittee nurraa hir'uudhaasanii waliin waa godhuu danda'u, wal amanuu danda'u. Wal amanuudhaa waliin waa godhuudhaa yoo waliin waa goone wahii bahuu dandeenya. Yoommoo nuti waliin waan goone wahii bahuu hin dandeenyu. Kanaafuu hojii nama yoo nam kudhan yoo taane hojii nam kudhanii banachuu dandeenya. Waan adda addaa jira, keefisii jira, naandoosii jira, waan adda addaa jira. Kanaafuu waliin binnee waliin achi keessa dalaynaa nama jalan dalayna jechuun kuusa. Ani waan akkasii sanitti amanatiyyaa. Angama kanaan ankanuman namaa dhaama faaktarii dalaguu hin qabnuudha. Walitti dhufuu qabnaa, walii waa godhachuu qabnaa. Ijoollee teenyallee walitti fiduu qabnaa. Ijoolleen teenya walitti dhuftee waan adda addaa baratti. Afaan keenya baratti, aadaa teenya baratti. Kanaafuu akkuma babbanneen kaan baha kaan dhiya taanee addaan akkanaaf waliin waa godhuu danda'uu qabnan jedha. Dhugaadha dhaamsa jabaa nu dabarsite wanni ati jettilleen jaaromsa jechuudha. Wal jaaranii haruma hundaanuu amma fakkeenyaaf daldala haastee wal jaaranii hiree walii bananii uummata ifii dalaksiisuu hedduu yaada gaariidha yaada dansaadha hedduu si galatoomfannaa asitti yeroo kee fudhattee waa'ee keetii muuxannoo keetii seenaa kee nu ibsuu keetiif obbo Jaafar Daadhii guddaa galatoomii siin jenna akkuma reefu ibsinetti nama hawaasa guddisuudhaaf dagaagsuudhaaf yaadu hedduu nama gammachiisa nama boonsaa hojii keetii ofii siin jenna galatoomii siin jenna. Anillee hedduu galatoomaan isin jaa jabaadhadha bakka feene ni geenya bakka yaanne ni geenya galatoomaa. Sagantaan teenyallee arraan tana asirra raawwatti galatoomaa isiniin jecha yeroo biraa walitti deebina nagaan tura. Damaisan aja. Oh, acara apa? Laki-laki asma aja. First time to see him. Wallah, I can't even. Amin. Is it? Yeah. Berarti dah